inama. So good morning to everyone. Warm welcome to London. Uncle Austin, thank you for being with us. And Eric, thank you for that question. So for the Ministry of Youth and Arts, it is an honor to partner with Music in Africa Foundation in the organization of the Access event that's scheduled for next month. The reason why it's important for our ministry to take part in this type of activities is that it speaks directly to our mandate. Our mandate is to promote youth and promote the arts development. So to be able to host, as the government of Rwanda, an activity like this that calls on all Pan-Africanists, all musicians, business people behind the music industry to come to meet in Kigali, to discover the local talents and invite international artists to also join us so there could be more networking, more exchanges of experience and expertise, directly speaks again to our mandate. So it is very important for us to be able to have this type of activities. We are calling on as many people as possible to join us for those 3 days of intense focus on what music brings to our community, what music brings to our economy, because at the end of the day, this is about the creative economy. And if we speak of creative economy, we're talking about sustainable development of the entire economy of a country. So once again, thank you to Eddie for selecting on behalf of the Music in Africa Foundation, our partner at government level for hosting this activity, and again to the media for coming to join us today. Icyo navuga icyambere ni ko kwakira inama imeze gutya iri Pan-African ni namahirwe manini cyane ku bahanzi bacu hano mu Rwanda. Bivuze ko ntabwo turi kubwira abahanzi ngo niba ushaka kugira carrière cyangwa kumenyekana hanze y'u Rwanda ni wowe ukeneye kugenda ukajya gushaka ayo mahirwe. Aya mahirwe yaje mu Rwanda, so turasaba nyine abanyarwanda nk'abahanzi kwitabira iyi nama, kwiyandikisha kuri platform. Ndakeka ko biragenda bikomeza bigaruka hariya kuri screen. Bivuze ko iyandikishe ngwino mu nama, urebe izi workshop barimo gutegura, umenye mbese wowe nk'umuhanzi n'icyo ukeneye ngo ugere ku rwego rukurikira, umenyekane, umenye n'ibintu wenda utaramenya neza ngo utere imbere kurushaho. Tumaze akanya turimo kuvuga ku bintu bijyanye n'amategeko. Abahanzi benshi uyu munsi hari abenshi batarumva neza iriya intellectual property law imaze gusohoka. Ese ntiwafata umwanya ukiyandikisha? Twabivuze mu kanya, nta kintu tugusaba cyo kwishura. Uraza mu nama, wicare, ufata amanote, wige nawe mbese IP law imfashanyo yo gute nk'umuhanzi ngo ntere imbere. Menye kandi ko ni uburenganzira bwanjye gusaba umuntu ngo niba agiye gucuranga indirimbo ya agomba kunyishyura. The same way umuntu ugiye mu kazi nta muntu ukubwira ngo kuri umunsi wose tuguhaye visibility mu biro taha. Oya, you can have visibility and be paid for it. So ikindi dushaka kuvuga ni nk'abanyarwanda bagiye kuza muri iyi nama bazi ko ni competition, sibyo? Nagaruye kuvuga ngo tuguhaye amahirwe kuza, ntabwo twakubwiye ngo amafaranga tugiye no kuguha kontra. Oya, uje kwiyamamaza, kugaragaza ko njyewe nka Eric uvuye mu Rwanda hari talent mfite kandi ndabizi ko hari abandi bantu bashoboye kuyishimira. So turashaka abantu baza bumva neza ko competition ukuntu ikora. Ntabwo ari kuvuga ngo turaza ko turi Kigali tuzaguha preferential treatment. Oya, this is a competition, everybody has to come ready to fight, sibyo? Icyo ni cya kabiri nashaka kuvuga. Ibindi nashaka kugaruka wenda Eddie neza muri selection. Twasabye nyine ko abahanzi batanga amakuru yabo kuri website ya registration, bakavuga nyine imyaka bamaze muri industry, bakanatanga nyine na za document. Bimeze en fait ku muntu ugiye gushaka akazi, bagusaba document igaragaza ubumenyi umaze kugira n'ikintu wifuza kugeraho. So urumva niba uje niko nabyita mu job interview utari prepared, executive umuntu wicaranye ushaka kuguha amahirwe nawe uzavuga ariko urabishaka ntabwo bishaka. So turashaka biri ko abanyarwanda, abahanzi n'aba cultural managers cyangwa music managers bazaza nyine bari kumwe n'abazaza muri iyi conference ya Access bumve neza ko aya mahirwe yego government of Rwanda is putting the structure needed to organize this type of event, ariko tubategerejeho byinshi. Kuko ngo inama yose ije mu Rwanda haje abantu bangahe, bivuze ngo ni bangahe bishyuriye hotel, ni bangahe bishyuriye bijyanye na transport, ni bangahe bagiye wenda muri restaurant, ni bangahe wenda bitabiriye ibitaramo. Ibyo byose urabishyira ku murongo ukamenya umubare for every event iba yabaye aho ngaho. Wenda tugarutse ku kibazo cy'abahanzi, yego twebwe nka government dushinzwe kureba ko uburenganzira
bijyanye n'amategeko kubahirizwa, ariko nk'umuhanzi ntube passive, sinzi ukuntu abivuga ukundi, ukenewe kugerageza kumenya amakuru. Mbese ko ejo bundi hari itegeko yasohotse mu ndimi 3, wafata akanya gato ukicara ukayisoma ukamenya mbese hano biravuga iki, ni iki kizamfasha njye gutera imbere, nkabona ukuntu nshobora kubona amafaranga kuri bihangano byose mfite. Niba mbese ngiye mu nama, ni gute wenda njyana n'umuntu ushobora kumfasha gukora negotiation, ngo abantu bataza kumbwira none ngo winurire imbere ubuntu kubera ko tuguhaye visibility. Ibi rwose tuyice as a mindset. Visibility ntabwo bivuze ko ntabwo dushobora kubishyura, nkuko nabivuze mu kanya, twese dufite akazi. Nta muntu urakubwira ngo waje mu biro tuguhaye visibility ntabwo tuza kukwishyura. Hari label law ivuga ngo umuntu wese wakoze akazi, kandi ubuhanzi nabwo ni akazi, you deserve to be paid. So abo bahanzi turimo kwakira nyine bazaza mu inama, ikintu natwe tugomba kugerageza gushyiramo imbaraga no gukorera ubuvugizi ni kugira izi copyright friendly event, ivuga ngo ikintu cyose nyine kizatambuka hazaba hari revenue collection ijyanye nayo, ngo umuhanzi abone amafaranga ku indirimbo yatambutse wenda turi mu nama, cyangwa nabo bategereje. Hari ukuntu haba hari music playing, niba ugiye muri restaurant haba hari indirimbo urimo kumva. Nshaka kuvuga ko ibi byose ntabwo ari ibintu byaba biri bishyashya cyane, kuko mu bindi bihugu byose byinshi byo ku isi bagira iyo system ya revenue collection ijyanye n'ahantu abantu barimo gucuranga indirimbo zawe. So reka tuvuge niba turi muri Kigali Convention Center, ni venue nini cyane yakira ibihumbi n'ibihumbi, ubwo revenue collection yawe izaba iri hejuru uyigereranyije na n'indi hotel ifite wenda ibyumbi 100 gusa. So abo bose turimo turavuga ngo nk'abahanzi nihe mwakura ubumenyi, Uncle Austin yabivuze mu kanya, ngwino uvuga ubumenyi. Tuzaba dufite za workshop, tuzaba dufite abantu nyine bafite expertise, bamaze imyaka bamaze guhura n'ibibazo byinshi cyane ushobora kwigiraho. Aho rwose icyo turimo gusaba abanyarwanda atari kuvuga gusa abahanzi, ariko industry yose ijyanye n'ubuhanzi. Twabivuze mu kanya, hari security, hari abantu bazana ibintu byo kunywa, ibyo kurya, hari abambika de fashion, hari content creator uza ugafilma akavuga uyu munsi habaye inama, akabishyira kuri platform ye. Abo bantu bose bazitabira inama bumve mbese ni gute umuntu yunguka kurushaho. Niba dufite ibindi bihugu, let's say wenda turebye wenda ibihugu nk'Ubufaransa bamaze gushyiraho system iri systematic, ahantu hose habaye indirimbo iri gucuranga amafaranga umuntu aba arimo kubona. So iyo system yizwe, niba tuzi ko hari ibyo nakwita best practices zakozwe mu bindi bihugu, kandi nanone bitavuga ngo umuntu wese aza yishyura ibihumbi 100 ku ndirimbo imwe. No, there's a fee. Hari ukuntu abantu babibara bijyanye na ahantu mugiye gukorera, abantu bayitabira na level of visibility y'aho hantu. So hari lesson learned ushobora gukora mu bindi bihugu, ariko turasaba none abantu hano bari muri iyi industry kugerageza nabo kuba more educated about the industry. Niba uri muri business, umuntu akaza akakugira amakuru atariyo, wenda ushobora kuvuga ngo okay, he abused my lack of knowledge, bibaye 1, 2, 3. At one point ugomba nawe gufata responsibility, ukavuga ariko ko amakuru hari kuri platform zose ngiye nabujijwe n'iki kujya gusoma, nkamenya ko ibi ngibi bitemewe, ukananga ahubwo mukanakorana hagati yanyu. Niho n'ikindi tutakunda kugira ni association of artists. Yego hari Rwanda Art Council, hari Music Federation, ariko hagati y'abahanzi ni bangahe bavuga ngo ibi ngibi tujye kubyanga, tujye kwishyira hamwe tuvuge ngo no, this is the minimum, zongera kwemera gukora ibi ngibi on these conditions, bikaba rule nta kundi. So I think ho ngabo twebwe nka government dufite responsibility kwakira inama tukareba ko it's the best conditions possible, ariko n'abahanzi you have to meet us halfway, media has to meet us halfway, ngo industry ikuruke. Izi copyrights nagari bwambere zije mu Rwanda kumaze kubivuga, amategeko asanzwe ahari, ahubwo wenda hari ikibazo ni muri implementation. Bivuze ko hano turi kumwe na media houses zitandukanye. As a policy maker, tukabwe dushyiraho steps zikenewe ngo habe nyine amategeko akagera muri parlement akemezwa, zikasohoka zikaba official.
so aho ngaho natwe dushobora kubaza mbese niba mukora muri media houses mubyumva gute igihe tuvuze ko umuntu agomba kwishyura certain fee ngo umuntu acuranye indirimbo y'umuhanzi mbese igihe media house yanze kubikora can somebody help him with the door please wamufunguriyeho ngaho François wamufunguriyeho ngaho François ngiye kumufungurira so igihe haje itegeko ijyanye n'indi na exploitation ya music cyangwa n'ibindi bihangano bitandukanye niki kibuza media house kubyubahiriza sibyo ikintu nabaza wenda nk'aba executive ba media houses iri tegeko murayizi mufite legal team so igihe bahisemo ntabwo ari kuvuga ko bose babikora by the way ni bamwe na bamwe abo ngabo bahisemo kurenga ku itegeko baba batekereza iki baba bazi ko ntabwo tuzaza gukora enforcement cyangwa baba bazi ko wenda bakoze indi agreement cyangwa arrangement hagati ye n'uwo muhanzi iyo ndashaka kuvuga ko ari imyumvire ituma industry itatera imbere nk'uko byaba bikwiye bivuze ko twebwe nka government n'aba partners media uko dukeneye gukora akazi gakomeye ka mindset na education kavuga ngo mbese niba tuvuze ko hari system ihari hari itegeko hari kuki abantu batayubahirizwa ni kubera ko wenda mbese badafite ubushobozi bwo kubikora ubwo wenda ngo twaba twinjiye muri mu kuntu media nabo babona amafaranga kuko ngo wishyura ukeneye ko ufite revenue collection so urumva nice nyiri ndende cyane kumenya umuntu wanze aba afite impamvu niba ari economic ni gute tubikira niba ari ikibazo cya mindset dukomeza kukwigisha ariko tukagera ahantu tuvuga ngo ufite ubushobozi wanze kubikora ubwo hashobora kuba na penalty kubera kwanga nyine kubahiriza amategeko wenda aho ngaho bihuye n'ikibazo cya Anita wabazaga kuri realistically bizafata igihe kingana gute ngo iyi copyright ibe implemented ubundi mu mategeko igihe itegeko risohotse it's as of today ntabwo nakubwira ngo tujye kuguha amezi 3 ngo mubyumve neza oya nul n'est censé ignorer la loi you're supposed to implement it so hano dufite akazi gakomeye gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo media harimo abahanzi harimo n'ibigo nyine bifite like hotel restaurants abantu baba bafite ahantu bacuranga muzika umunsi wose ngo twumvikane neza once and for all niba itegeko rihari n'iki kikubuza kuyubahirizwa aho ngaho dukeneye nanone na education ijyanye n'abahanzi nabo bakumva mbese kuki nemera ko bigenda gutya ni kubera ko numva ko nta choice mfite kandi igihe cyose umuntu avuga ngo nta choice mfite wowe nk'umuntu umwe you don't change the world that's my opinion ugomba gukorana n'abandi bantu so ni gute mwishyira hamwe hagati y'abahanzi mukavuga ngo wenda ntabwo tuzemeza ibintu byose mu mwaka umwe kuko byose bisaba ko umuntu wahindura imyumvire ariko tukavuga ko wenda hari ibi bitatu tuzasaba ko biba implemented uyu mwaka twese tukabyumvikaniraho tukabyinjiranamo nyine as collective body kubera ko in the long term icyo kizafasha industry ngo abazabakurikira batazisanga turi hano mu cyumba turimo kwibaza mbese copyright tuzayubahiriza ryari ko mu izindi industry umuntu wakoze invention ahita ashyira patent kandi bakayandika muri RDB cyangwa mu kindi kigo umuntu akaba azi ko iyi patent ni ya Eric ugiye kuyikoresha ugomba kwishyura it should be the same logic so ahangaha nanone njye numva ni urugendo tugomba kujyanamo twese kubera ko niba twebwe as policy level na media turi kubyumva kimwe hakaza umuhanzi uvuga ngo oya nta kibazo ukomeze gucuranga indirimbo zanjye ubuntu kubera ko ndashaka visibility ntabwo badufashije so dukeneye nanone gukora iyi education mindset change ariko njye ndumva byinshi biri muri education umuntu agomba kumva neza azakuramo iki epi natwe kuri policy level tukumva neza is it possible ko hari akantu tutumvise neza wenda kajyanye na economic empowerment wenda katuma umuntu ataba ari adashobora nyine kwishyura uko turimo kubimusaba and if that's the case ni iyihe fee twajya dushyiraho ifasha umuntu ufite ubushobozi buke maybe your company ngo uyubahirize at the own level ibyo byose biba biteganyijwe ubundi muri system ndumva ari gutyo twagerageza kubisubiza none ikindi nashaka kuvuga ni ko ntabwo twakwirengagiza ko no mu bindi bihugu twavuga ko byateye imbere mu bijyanye n'ubuhanzi nabo bagira utuntu dasobanutse
ubona abahanzi bajya kureba radio houses bakavuga ngo uriya muhanzi umuretse gato ushyiremo ibyanjye gusa. So ibyo bintu biri across the board, ariko nibyo nakwita ni malpractice muri business. Tugarutse kuri point ko music is a business. So the same way hari abantu bagira corruption mu mirimo itandukanye, hari na corruption iba mu buhanzi, iba muri music industry, ariko nanone those are not the norm. Nagari abantu bose babikora, ni bamwe na bamwe, and abo bantu bakomeza kubikora kubera ko abantu bahitamo kwirengagiza and they don't address it. So navuga nanone ko if we take the law seriously, tukavuga ko umuntu wese agomba kuba azi amategeko. Aba partners bakeneye nabo kubahiriza amategeko, n'abahanzi bakeneye kumva ko amategeko ahari to defend them, to defend their rights. Nabo bafitemo an interest uko kureka kwemera ibintu bitari sustainable, niko njye nabisobanura. If I can go ahead and respond to the other question in English. Are we ready? Yes. Rwanda is more than ready for this type of activities. Our artists, for the many that we've been meeting since we received the arts in our ministry since December of last year, you can tell the artists want more. They are ready, they are asking for it. And I want to say that for the ones who are not ready, that's part of, like Uncle Austin had mentioned before, everybody can go to the class and some will choose to excel, others will be like, maybe this is not the time for me, and they will move back. I believe the majority, they are ready. All they've been asking this whole time is give us the chance to prove you that we are ready, and we are going to hold them accountable. For the government of Rwanda to receive this type of initiative or conferences, and then people turn around bakabichamazi, you're hurting your chances. Twe tuzakomeza n'abantu bashaka gutera imbere, abo barahari. Ariko umuntu wenda babisuzuguye cyangwa wumva ko they take it for granted, those people, that's the business. But we are focusing on the ones who are ready. Welcome, Austin. Thank you so much for having me. Murakoze cyane, Honorable Minister. To take us a little back, you'll excuse me, but I'm going to go a little back and take you through the history of our Rwandan industry, the music industry. When I was 15, I got onto radio. 15 years. It was all about my talent. It wasn't about the education. I went for my mass media when I've been on radio for 3 years. Way back in 2005 or 6, Miss Jojo used to listen to me on radio. The biggest first female artist when it comes to the urban music of the Rwandan industry. So she sent me her first song. I remember playing it on Flash FM the very first time. I remember artists like the KGBs and the Rafikis starting out. I was an artist because I started singing in the school choir when I was 8 or 9. But because I couldn't find producers in the country that did the kind of music I used to do, I was like, I would start by promoting other artists. So it's been 20 plus years. I'm not even 40 yet, but I have an experience of 20 plus years in the industry. Now, the reason why I mentioned that is, imagine if we had the exposure. Imagine if we had the chance of the connections that we're getting today. That's where I would actually like to thank the government, Honorable Minister. We thank you so much, because all of these things are happening now because of you. If we had the exposure, it means if we had projects and people like Access, it means the songs that we did 15 years ago, most of these guys know that we never even knew about digital platforms. We could do songs. I had like 10 songs that had over 1 million views on YouTube, but they were all uploaded by somebody else. Was it nabanyarwanda.com, Africa, something like that? Yeah. Now imagine if we had an idea of that then. Almost not just unhosted, but all artists lost those songs. Actually, some don't even have any data of the music, copies of the music. But if we had access then, if we had the exposure then, I always mention it very many times that we do have a lot of talent in the country, talented artists.
talented producers working with the minimum of equipment, the minimum of resources. But then we actually managed to export names out of the country. We do have the band, we have Bruce Melody, we have Mehdi, we have Cherry and Neil that have actually performed all over Africa. Now imagine if we had these platforms and the connections to align us with the videos. When Trey was happening in Rwanda, I asked them, and it's like, I would be happy if a Rwandan artist is in a category with the video, not just the Rwandan category because we're hosting the event. We are not going together if we don't have access, if we do not have the partners. So the reason why I went a little back there was to show you how thankful we are that we are now here. And the artists are actually going to get a chance of getting the exposure, getting the connections, meeting the right people at the right time for their art to be exposed, to be put out there, so that in the next 5 years, we'll be having artists fighting for Grammy Awards. Wow. You know, tussling out on every single platform across Africa. Not to only have Tanzania and Uganda or Nigeria going for the BET Awards. So with these kind of platforms, with the kind of exposure, I strongly believe that we will actually be there, and I would like to thank you. I think one thing to start with, that we are actually starting to get there, but artists need to understand and to learn that it's not a one-man army to be an artist. Most of the times, all of us, we've been a one-man army. Thereby, all we know is that I go create, put it on radio, do a music video, put it on TV, and upload it on YouTube, put it on the digital platforms, and that's that. But an artist, for you to achieve, if you listen very well to Eddie, you understand that it's not just you. For you to make money out of music, for an artist to understand that I'm not going to only be making the music and then wait for performances for me to earn a living, means I'm going to create and now get a whole team. In your team, that's where you need a lawyer, you need people who understand these things technically, so that you can also get time to create more, not to be running after every single thing. Because you need to make money. And making money as an artist in Rwanda for now, we've only been waiting for performances, which means you do not actually get more time to create more. But if you sit down and you know the digital platforms are making you money, after getting vast, as in well-versed lessons in the business side of the music industry, it helps you understand that your only job as an artist will be to create, and now your team will actually have to work and work for you and work with you to make sure that you are only not going to do a song, and now in 5 years, even if they're playing it somewhere, you do not even know. He mentioned something that is not only going to be about the intellectual property law in Rwanda, but then they will actually help you to understand that your song is playing in Brazil, so it will be monetized there. So with these lessons, we'll actually learn and understand to know who to work with and when to actually need somebody to work with. Not just to feel like we only want to be played on radio and that's it. Thank you, Steve. Foundation, it was actually launched in Kenya in 2013. And this is a network of all kinds of music professionals from across the continent. And we came together and we said we have to make a plan for the continent. So we created this entity that is doing not only access, we are doing many other projects and initiatives. For example, projects that fund young artists to travel across our continent. We fund organizations to realize projects in the music industry. We educate, we are doing all kinds of workshops and developmental projects. We are also very much focused on changing copyrights, a culture towards the right use and protection of copyrights. Africa loses billions of US dollars every year because we are not collecting and we are not protecting our artists.
we are also pushing a strong agenda on gender equality. And actually the exciting thing is that Access, as you'll see, is actually implemented, the stage, the technicals are done by a team of young girls from across the continent. Let's get into Access. So what we believe at the Music in Africa Foundation is that in order for anyone to make it in music, they have to take music as a business. That's very important. That means our young people, our legends working in the industry, they need to take the industry seriously as a business, looking at how they protect their works, how they distribute, how they get the money to be able to do new projects and all those kind of things. So we created this amazing event that travels to a different African city every year. So it's coming to Rwanda in 2024, and we hope that it comes back again, but the reality is that there is no guarantee, because we are trying to make sure we spotlight a different African city every year. We have been to Dakar, Senegal, we've been to Nairobi, Kenya, Johannesburg, and for the past 2 years we're in Dar es Salaam. So that gives us a little hope that we might stay for 2 years here, which is what we are all hoping for. This event is specially curated to offer what we believe are the right bridging points for all kinds of people involved in the music industry. If you are a young musician coming to Access, rest assured you're going to meet the most important people that all of us, I am a trained musician, and growing up, I always wanted to have access to record labels, distributors, publishing, to understand how do I put my music online, how do I protect it, how do I earn money. Now Access is the vehicle for you to access those people. As the word says, we bring all kinds of experts from all of our 45 countries. They will be here, and already we've got a website where you can go and see some of these people. You can already send them messages. So it's an opportunity for artists to pitch themselves, for artists to present themselves, for businesses to meet other businesses. And we were talking yesterday with our colleagues and saying, it's very expensive nowadays to travel in Africa. So when you see people coming to a country like Rwanda, it's because they really want to do business in Rwanda. So what we are saying is to the local ecosystem, even people doing sound, photographers, media people, DJs, you will certainly find the right people that can make a difference, who are willing to work with you. But I think beyond that, this is also an opportunity for us as Africans to really celebrate the spirit of Pan-Africanism, to celebrate our music as Africans. That's why we are putting together a strong lineup of over 20 artists from over 10 countries, coming here and spending some time, not only going on stage, but also visiting local spaces, local studios, collaborating, creating content. We've got training programs like master classes, teaching young people how to do certain things in the music industry. So Access, I always say, I never understood why my uncle used to go to golf every Saturday. Everyone said he wastes a lot of money on golf. It's a very important sport. And he said, you have to go on the field because that's where the deals are made. Access, in my view, this is the golf field for the music industry. If you're not coming to Access, you're not going to meet the people. And I want to emphasize, it's a free event for all Africans. So all you have to do is to go and register because our seats are running out. And this is what we are saying to the industry here. Yesterday we were looking on the numbers and we already have over 600 people from outside Rwanda saying they want to come. Now we are hoping that the community of Rwandan artists will help us to prove a point that there is vibrance in Rwanda, that there is openness to do music business in Rwanda, so that we see more record companies coming out of Rwanda, we see young entrepreneurs connecting with other parts of Africa, and we really start to take advantage of that advantage that Rwanda has, which is like in my view,
one of the best places one can be in Africa. Now we need to take advantage of that and add music to that and see our young artists going to other countries. You know, there are so many festivals that are looking for African talent, and I'm always wondering why I never see a Rwandan artist on those stages. And the reality is because we are not connected enough. We have so much talent here, and access, we want to prove a point in the next 5 years that we want to see these local artists touring across Africa. Yes. We want Rwanda to be sitting next to Tanzania, Kenya, South Africa, musically, culturally, because that is very important. And that's why we are here in Rwanda, and that's why we are so thankful to your office, and so thankful to our partners, Kiss FM, individuals who are seeing the vision and saying, I want to be there. I want to make sure my network is aware of access. And I invite you, please, to see this vision. It is not a profit-making initiative. We are truly coming here to educate. And we can only educate ourselves if all of us participate. So I thank you so much, Murakoze, and please feel welcome to ask any questions.